Good morning, students. Today we will discussing basic classification of the instruments. Okay, so we will study different types of the instruments. Okay, so depending on the operations of different types. Okay, so first one is active and passive instruments, and null and deflection type instrument, then monitoring or control instrument, then analog and digital instrument, then absolute and secondary instrument. Okay, so these are the different types of the instrument so normally used in the electrical system. Okay, so now we will study one by one what are these. Okay, so first we will study what is active and what is passive instrument. So see here, the passive instrument, the instrument which output is produced entirely by the quantity being measured, are called as passive instrument. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್ ಅಂತ ಅದ. ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಅದ, ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೀಟರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೈ ದ ನೀಡಲ್ shows the deflection here. Okay, so here we didn't select or we didn't take any external sources here. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗದ, ನಮ್ಮದು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಬೈ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಡ್. ಸೊ ಓಕೆ, so we are not going to use any other sources here. That's why it is passive element. Okay, so this is the example of pressure gauge is the example of passive instrument. Okay, I hope all of you understood. So similarly we have study, see another one. What is this? Active. Okay, so see here, active instrument, the instrument which output is produced depend on some external power input sources, so which in turn produces the measurement. Okay, so this is little bit different. So in this we are going to add a extra external circuit to measurement purpose. Okay, so now we will see the example is liquid level indicator. Okay, for this active. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರೀ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೇವೆ ಒಂದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಂಗಂಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. Okay, so we need extra external source input for the measurement. Okay, so that's why this is called as active. Okay, so illenagtada, the potentiometer and the external power input is used to sense the position of the float. Okay, so we are using potentiometer and external power input, both are we are using to sense this float. Okay, so that's why it is called as active instrument. Okay, so here see the explanation is like this. So when the water level changes, the floats moves, and hence sliders of the potentiometers also moves. This drives the voltage, which is the part of the external power input. Okay, see here what happens when the water level changes here. So this float, okay, so this float senses, okay, sliders the potentiometers and also moves the drives voltage. So this floating will use the potentiometer, okay, so reading, as well as it will drive some voltage from the external power input. Okay, so in this way it is going to measure its output. Okay, so this is the active measuring instrument. Okay,
Next we will study null deflection type instrument. Or okay, so here there are two types. There is no deflection type instrument, another one is deflection type instrument. Okay, we will study one by one. First one is null type instrument, the instrument in which the null indication leads to the determination of the magnitude of the measurement. Okay, so without any deflection, for example deflection means, so if you have one pointer, so here you have spring, so it will the pointer start deflecting due to some operations, that is deflection. So without deflecting this pointer we have to measure, that is called as null deflection or null type instrument. Okay, so here see, to maintain the deflection 0, a suitable application of an effect is which is opposite to that produced by the quantity to be measured. Okay, so here to maintain the deflection is 0, we have some external opposition for that produced deflection. So that we will see how we will do. Okay, so how the potentiometer will do. So the example of null deflection is DC potentiometer. So this is the block diagram. Okay, so this is the EMF source and this is the unknown EMF, and this is sliding contacts, and this is the galvanometer. Okay, so without deflecting this galvanometer, means there is no moment of needle. At that time we are going to get readings. Okay, so for this, here the galvanometer deflection is proportional to the difference between EMF. See here, this is the unknown EMF and this is the known EMF, A to B. Okay, so this deflection, okay, so the deflection is depend on the difference between this EMF and this EMF. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜು ಇದರ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ರಿ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನ ಜೀರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜೀರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಇದನ್ನು ಇದೆಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ EMF ಅಕ್ರಾಸ್ EAB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು EMF ಅನ್ನೋನ್ EMF, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದವಂತಂದರೆ ಸೊ ಯುವರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಜೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅನ್ನೋನು ಇದೆಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೇ 0.4 ಐತಿ, ಈಗ 0.5 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದು EX ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೈತಿ, 0.5 ಐತಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವೈರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ 0.5 ಬರೋವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 0.5 ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜೀರೋಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಇದ್ರದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0.5 ಐತಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.5 ಓಮ್. ಈ ಥರ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜೀರೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅವಾಗ ನಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸಿ deflection type. So deflection type instrument is very simple. The instrument which produces some effects due to which the pointer deflects. Okay, so that is called as deflection type instrument. Okay, so for example we have a permanent ammeter, permanent magnet moving coil ammeter. So this is simple construction. So ಇಲ್ಲಿ magnet ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ coil ಇರ್ತದೆ. Okay, so when current pass through this coil, so it will produce a flux, and your magnet will also producing some fluxes. Due to interaction of two fluxes, your deflection, this coil start moving. Okay, so ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಾರ್ಕ್ ಐತ್ರಿ, ಇದೇನದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಲಿಂದ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಎಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯುವರ್ controlling torque. Okay, that time
your pointer will show a particular reading. So for example, it may be 10 amps, 5 amps, like this it will show the measurement reading when your deflecting torque is equals to controlling torque. So this is the simple operation of the ammeter. This is called as deflection type. Understood? This is the explanation of this reading. Okay, this instrument. Okay, today we have discussed two types. Okay, so that is active and passive, and second one is null and deflection type. Okay.